Pramu ato Ghana de shimame mamuni na hama Akwaaba. Eba Ahenkan 93.3 FM so braso. Ensema oduro asini asi adwawie de babeso mo se. Awia pem to bre akankase. De sie de dikadi tie pa ebi obete. Ene se yamampani na nado dankwa kufuado akire nipa. Ojidi onimu pa se ampampa na bredu na ofri akonya so asomdwuma nipa obetumi abegina mama no wa akire nipa kro. Na sanso na wo ensamfufro emu ono mampanyini abede kire Dr. Alhaji Mamudu Baumia so de adesede ato Ghana mabru nyina nim titiriwu ene aye ni nuanom nkramofo chesafi piru ne aduori na abato no omomani na osa aboa wowo Owura John Dramani Mahama chesese aponchani frinso ase beka chose dentime wo yengi na chinye na smo paaka ni nane se osetama port wono mo eto awdro ma akomako aduonu mienu bi wono ma omanfo nim nanso yetua na sanso na dadifo nkabom ko a watudi se guta wanu mu kirem se Owura John Dramani Mahama srem se jata andi samanyo konfrank atuni omo chese papa no wani suade hunu bi na sa ni suade hunu no maso mu se twetwe Ghana kokobode fonso kirem a ekuo bi a wo mu de fuma gudi adwuma no mudi na no suade omudi no mudi ni kwanbone so de atwa omo sum kra no so mo de teti akuafo bi hunu awo mo atuana mo na sanso so ana eya ankane oba panyi yi no se eba no eya sa akodi awuo esi a wonhwe na wanyina mu no monwu dawuro maame Joyce eya jijo wode betu je chem sesi asade bia no mpabiem edi entia wei ani afufuro bi na wie yesi adwade ba besom se awia pem to bre akankase aseda kwama Marshall Beauty and Training Center wo mo mesika wie yi information centers bro aduonum kwaduosia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu fo adwenchefa 0533898915 text message na WhatsApp ya bekenkan amon afin so udi achi o Facebook live a obehwa Ahenkan 93.3 FM ocha wadwen na wa like na wa share kama me din adikwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi samni nkyeremu ani ni mfiti ase eni Ahenkan FM what wasum amozami for di na fododo bi si wono mo echi wo mo yam kom e bompa ye de sre bone fache e de te wo ma ye ko oyaw mu anatitiri wo ma eya wo mo ekom di wo mo nyam wo nya nuane ni no e de te sanyo ni nase amozami for amayate ase se enye se bi akwanchi na wo mani gye ho enu tomtumi yiboso maako ayi na fo maako be yaduasa no mu de asi wo aden a besem lai ye de bompa ye de sre al ahai ni na no omsinya se ye na ye omfo na mom ebotai bebre tata chirenta ye omyesa emu baako a emede pan ne se wom so mo chi omyem kom ema ekom de wom se da be ya wom se kom de obi a ombete se de yaw ne te amomatumi aboa nipa no eni ti na be ha amozami ni di bibia bebu atumode na nya duane obetia ma osisi a ni wadi na wa me na kuma atoniyem na nua wom de akomchi bi hihye so a endrada na wom wie na wom wie sa na omamu ni na yetu sa da ne si wono edi ema amuzlamifo ntendra na edo foto eno ne da amuzlamifo edi ya na esronkokora ewo Ghana ni na omamu ni na so ebo dwadata edi sa edo foto dai ema amuzlamifo na ekoso ewo enkramumpuni mantemu namso womo to nsa frɛ mampani His Excellency na nado dangwa guvado onye muzlami ni nanso okwase ekɔbɔ madwumadie konkan kama nyame adom omutwa ufo mane tonkwam esanse mampani omuto nsa frɛ no na bedi akire eye Dr. Alhaji Mamudu Baumia ono de oye muzlami ni people ya kwanchene mpo oye ebie na uye no to nkyɛn a Dr. Baumia osanso ya frankatuni ma NPP amanyokonu entene mampani kwogina simpie ni apaso ewo edofeto dwumadie nase apa endura ene mampani di tudwa kyese o we die fufo no atwam na tonkwa mu pa no sanse eye emozamifo ni nada ene nipa o tu franka semini wono ma na so odi nkunu ababedi mampani no enso ye mozami ni a oye mabedi eche Dr. Baumia ene mampani kyese ne sadia ofasa akunya no so ama mozamifo ni na atiase se ewiase ayewei adepa ene edi wa danse o mampani na nado dankwa kufado kyese o gidie mapapa se ofiri akunya no so kɔ ne se Ghana former Dr. Baumia tumi no na oba
obetumi aye adwuma no ama na dimu te se de na ogusu ye na mampani na nadoda nkokufado edi Dr. Bamoyo adanse no ena o chese Dr. Baumia o enipa bia nyamia no nkrani Ghana be finhia so ko enwatwenie empuntudwuma bebiro no ma Dr. Baumia no hu bo mu papa one na aboa pa na mampani eka nina no na opese National Chief Imam Osmanu Nu Sarbutu etno tiasie yese mampai Dr. Baumia no onye nipa bia keke onye nipa bia keke onye nipa bia wa beboa mozami fo papa eno asa beboa Ghana fo mampani chem na oche se Dr. Baumia ba ye wo ma unsakre bebre ewo amozami fo etitru wa baba ye mampani abedi ekiri wo ma unsakre bebre eba no man punto nso a Dr. Baumia aboa papa entono de onko gina ba bi ndi Dr. Baumia ho dance bone da esanse nuama waye no nuama efiri gadochi omanfo dodo na edi wo moni ahu bi entieni kwanso no suko gina ba bi akoka nsem bi a enimu fa no ho de waye a eya de papa ana de waye obi ahu no eno no bedi no adanse esanse o sa pritumi no amomanfo agina so ahu ni se owura yi yama ni tumi no betumi aye adwuma no eno ntina mampani nanado edi no adanse a okatu Ghana fo ni nanim ene National Chief Imam wo mu nanim se Dr. Baumia onye nipa bia keke na so moma ni tumi na oba obetuma ye adwuma no. Fortunately, the Vice President, Alhaji Muhammadu Baumia, is the elected flag bearer of my party, the New Patriotic Party. Indeed, the first of the Muslim faith to occupy that important position, and is in pole position by the grace of and benediction of Almighty Allah to take over from me on 7th January 2025, Inshallah. As a Muslim, I have no doubt that he will continue to work with you to enhance the benefits of the fund for the development of Zongo communities. I have no doubt that I have been an inclusive president. I plead with you to uphold this principle of inclusivity for the equitable development of our country. Ye mampani na nadu dankwa kufuaduye no santo aso se ono de ye Kristoni mapa Anglican ni abofra ya tete na amanya be mampani odaso Anglicanian o ya Anglicani na mampani kire se wo mo Bible mo didi dwuma no ya twere wo mo se Jimmy bata abofra kuma wo ye de ntiaba na beyi na mom enya nkrokro ena enya nwomto ena enya baby kafo inge mami te la ade imashimabo eshimabo fai imami mama tele papa tele tata bungo na watu zanyu ya makoda sabi Jimmy bata na kuma ho ebe dan wai da bi da entumi wai emom eyentia ba de tia no na wo ya tolu se bam no chese no eyo wo mo Bible mu de wom no nanso mozrami fo de onim de wom nanso obegina Christopher de nso aka cha mozrami fo no ene National Chief Imam Sheikh Osman Sharbutu ene ne manfo atwa ni na se ewiase ayewei ya wonkofo buo no ma enkabom edi nkabom eyo machiwade se odi nkabom besi ne dan no krampo na opia onfem obefa danati no adwane akọ omuchi nkabom kokokokokokokoko se bibi koso a wo mani nye ho e wo so mo twe saade ne san eno no ntumi hu se ye enumio se ye mo hyabro obi ntumi nkire nanso mampani ma amozramifo na atwa hye ni na tiase se ye wonkrofo buo no ma wo mo de ano no yensen no yentwene nsan yempapam te se de ya akonta enuoma no san nuoma no nko no mani gye ho enti mampani ka gye amozramifo ne se titru ne se ye ba ba to obayi onipa bia ne kasa edi mpapam ba onipa bia ne kasa edi wantwu ba onipa bia ne kasa edi abufuo ba onipa bia ne kasa edi atemdidie ba onipa bia ne kasa edi ntokwaba no amozamifo no omu hu omu omani nguso na ma wo mu ndi nipa kro no achi mampani na nadoda ngwagufado edi ne kasa ba na wieye awo edi ofete odwumadie na se endua eno kacha amozamifo ne Ghana fo ni na so srada krado ntokra buru akra nyado Ghana ya baba to santra kotua be osra pan se yenye nuama edi asomdwe ne nkabom beba kosisi abeto abana wie esansa abato de eyenibre. Let us make this spirit of togetherness a national value that will give true meaning to the principle of one nation, one destiny. The Quran states, and I quote, "O mankind, we have created you from a male and female and made you into nations and tribes that you may know one another." Unquote. Let us therefore eschew all forms of divisiveness that have the potential of destroying the unity and cohesion
of our country. I make this point also, particularly because we are in an election year. In an election year, there's a tendency for self-seeking people to exploit our differences of religion and ethnicity, to foment division in order to promote narrow, parochial, sectarian, and political agendas. In an age of technology and news media, we should be careful about the spread of misinformation and disinformation. Onipa moti so akase aye His Excellency Nana Adodan Kwakufu-Addo Ghana yamampani. Ghana de shimama ya toa eye awia pem tubra kan kase bon so akoyanim sede na ye nyina yanim se enrada na ye afofida ni nyina ni se eye yenuanemo eye nkramofo na bosome baako akwankyere dwumadi omode hihye so no omode ba na wieye enti na pani kwhwei enya asem ketoa ukọ eye zongo ni dia na chese ahusiesie ne kwaso pa timse nnuane soso eyi hwa ewo nkrofo fiefie mu a na enya asem ketoa na enro omode Ramadan fast no aba na wieye no a omubo dwatada ewo emiaye wodo mu no ukopiem asantemantam ewo ana omayi mu atwetwado ne nintira kukudamfo so ekobbo dwa ehodom a omunyina hye ye ma dwumadie no so ekoso kama na Ghana man panyina bede kire a no ye Franka tuni de ma a new patriotic party APP amanyoko no Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akoranya akwanya egina simpie ne apaso de nanu disem atudwa wabra wakasa no ana wokyeremu sai wode nsa eto nsa yam na wapa Ghana fo nyina kya wasra wo mo ewani die no obuo kwa so sai wafimpinu ene aduonu na abato no eya adwenkyere ne ye kwa kwakere me pa chow ukokromoti pe ena wose di dwuma na mom enye so kwa akobọ akuturbo bi a enso so ewa abato ni mu wosra pa titru sai emabunu ena ya na mpempi no se basabasa bi e man home so a na womo de omo wagim so omo so nya de omo wagim pe na kyese ye de asem enso so aba wosre se abato we yenkoto na asomdwe kwa so na afeso so ne yenhwe se nipa osefata Ghana ye gidie se de oman se ne nsa mfie na ya de yanimu a obetimi aboa mo oman na kwa yanimu no yenhwe na sa nipa ko ne ma ne tumi na asomdwe kwa so ma nneoma enso entimi enko eye enkan wo kyerɛ mu ebiemu ekyerɛ se basabasa yo aya ade baako a ebo man ema wo man enso twekɔ nachi esansa japade e besesai no se yensa so nke yehumbom ne yensiesie nneoma ema sa nneoma na yɛhwere nyina yensansa nka biemu no ebegyemre na eno so ya ade baako a eha oman dodo na ento no de wo srɛ se wa akwankyere awie yei mu no emfanfa so de ene abotoye mu obibia ne kokwa apai anansa ne bu afu ahyeni mu obi o mena asepo obi obo ne tirimu poso obedi bone omunyina nyankopon mo madwensa kyera ne ye nyina ehunu sai Ghana no yedi ne bakro ebi ni baabi biara ebiem enti etoto na ase na Ghana no ebo a eno ano no ya hankyirima eto no de na de sadie nyina no eya asomdwe ena kyese wo bon dawuro ede akyere Ghana fo. As we approach the campaign season for the elections in December, let us all be guided by acts which will preserve and uphold the diversity of our country and its unity. To the youth, you are the nation's most valuable asset, and under no circumstance should anybody lead you into any form of electoral violence. Ghana needs you, safe, active, and lively, to lead the nation's charge in the promising fourth industrial revolution. Let us all say no to all forms of electoral violence. Opanyina ote de nkan eye mampanyini abedechire onukro ya woye Franka tuni edema osnukokoko amanyoko New Patriotic Party MPP Dr. Mahamadu Bawumia ana ote de nino na wasa dwumadie kro na ase no ana asante mantamu eye enkramofo nyina no ba no dani Asante Regional Chief Imam eye Owura Sheikh Abdul Munim ha Aaron anaja ono so edibi etoso a wonso ekiremu ese ehu behia ese edei omamuni nyina bekomakoma enso abomuo na yahwe na afe no yaboa mo man no atimi akonanim wo chese wo hwe eye Holy Quran na
ehihye mu ono ohwe eye prophet Muhammad komsheni Muhammad ohwe sadia na agya wo odosonko na wode done man na afe soso no bibibia da beboa ama agya enioma konanim ani ade nko a na wotu anamo no ni sayo so nti wo sere aso bibia da won so bontirim po sabasa ye ena ono de obeye tituru wa abato bremu se de be oman no eso be konachie no wo chese sa nipa kro no osere se onya adwensa kira ena afesu ne nuanom kamufo mpempi no sabe mpedi asa eba ne basa ye bosi de ani bu om ye de ani bu om no wo chese sa eye kana abeta wo so no e wo sempanfo hwe na afiase aturu to won de wo sere pa se titru eye nkamufo om wo maimo obibiara enje se bia bato yimu obedi ne huni na aboa manuama akonkan ena ye konsheni hia na asumje nka no wo gina anajubi sa anajubi kasa horo bia o kasa maka ho wase maka en semme en kami nsumu ento o ma mu ado ma me ko yo chin tokwa ma wo ko yo chin tokwa be yu afuru ma enti enya hwe na ye sema ye keka en fa pe ma Ahenkan FM ani awuti yei aye asante mantamu aye nkramofo anobano dani Asante Regional Chief Imam aye Sheikh Abdul Mumin Aaron ana wote neneno ye toa awia pem to bra kan kase no so hwehwe de daw ye wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum fantini beka de at wasuwem for adwen chafa 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekin kan amon Facebook live on so DJ Kobike aka medweme ho de atum yopo betumi de achi no adwen cha de 4 no like no share kama yenko ensam no so yi oman Ghana mu anum sei oman bia ne nhyehyeye oman bia ne sede wo mobobra akodu oman bia ne sede wo system etie na oman bu owiase mu anum sei a ebu onum akwa wo mu nuoma sede omo ye ne no elf papa enti obi wo ba bia ono no ohuni se no nuoma bo onyafo a okọ no akokra nuoma no na odi aba ne maamu obi nso no ne maamu no wo no oye nwuma bi enti no hu se ne maamu ona no oton ade na amu no enti elso ofa edi free ne maanimu edi ko oman foforo so ti brofo kasem obeti import and export enti oman mu so ade ba ko eye pa eye se be kra fro bi ma so edi aba Ghana mamu anum sei esanse nuoma bu onum a abusua se me ka cho se kra fra ma no ne eba Ghana obeta wanum ti se du atia sem won a wansa kra betumi awurum se hurudo esanse nuoma bu onum a kra fri amano ne ba Ghana otia asefim aniwu papa na so amanga obi abon to pampers ani esungum na odia no to ntanya so mamu na nkasa kra nuoma fri obi man so edi aba Ghana ti se nuane nuoma odro bi edi bedi dwuma nuoma nimpa behia ne dada setena mu ene sa nuoma no eye aban na sede okra de ba no eno no to ntanya ye won krofo so mo de eyo madwuma wo mu business o mo ye ebinum kra car no mo de fiama no ne aba ebinum kra bicycles no mo de fiama no ne no mo de aba ebinum kra moto no mo de fiama no ne no mo de aba ebinum kra home appliances bit say TV fridge ene sa nuoma no na awrewo seme wo ni se enkofo yes adwuma na wo kra nuoma free amanone eba Ghana beton no eye wo mu du tema porta na wo mu usu nini na ne se tema port ade do de dada se wo betumi akra ade afri amanone ade no betumi aton be 100 cedis na so bedu port na uyi wie na wo de ba ofie e wo Ghana unwie na wo sese a watwam ebu a wo de to ade no kra amanone no na watwam kra nini na ne se duties ni charges e wo tema port no ano den dodo e wo soro pa ade we e ya ade ato akoso eyanso na se wade beduo na wanye sika ntua na se biri ni du anom de breton na se o meje ya ne e bo ni don komi enti sa ade no oto na boden a ne aton no fofofo omuhwe manso na ye omufa na omafa obi antumi nya omuhwe na omudi ko omufie e ya ade a ekoso nini na ne se charges no ene eto ya etua watemaport wono no e wo soro dodo e doso dodo na no na nando adandrada NDC amanyoko no mo Frank Atuni Owura John Dramani Mahama ene Ghana Union of Traders Association Guta wo mu yeko bi o mamu ye ka adwadie nka bomu ko ba ko pa no odin a wo mu edimo tentemen Owura John Dramani Mahama ene o mu ko din hyiamu na enumu na wo mu ko ka sa temaport
ene se wakra de afra ma no ne abedu port ukoyi a sika bebre ubetuetu sika bebre unwie no na wakra afono sa de no kra afra ma no ne eno no owura John Dramani Mahama eche se sabi ono no ababa e mampani pen onimde etuam ena afi onimde ekoso e wetema port wono na mampani apen so de NPP mampani apen so de ekoso wetema port no ejinsem eno no se sa ena o se ai ena gutafo ni busan se adenti no se mampani na nado dangwa gufado apen so yi eto e wetema port no ejinsem adoso pan ena owura John Dramani Mahama se ono no tintasi ontifom server ntakramanfa ena oje bra no heham de se de otebasim ena obobo levies ene charges no obobo ne baako owura John Dramani Mahama ekeka bibia bom no na temaport wonkwa no okra de afra no ne na wuyi abagana temaport wonkwa no yeje charges ana obetuetue sika hodro aduonu mienu 22 yebeju ni na wantua nyade ansabeka owura John Dramani Mahama echechem na ochese se odu temaport wono ma yewo levy bi te se Ghana Education Trust Fund womu sanso ewo Ghana Education Trust Fund network charge eno so moje womu Africa Import Union levy womoje womu COVID health recovery levy womoje womu levy bi te se import VAT womoje ECOWAS levy vehicle examination fee network charges VAT network charge COVID eni nyoma odo bebre enti ebu on mokra oboso pe na oyema hwu sawim enti owura John Dramani Mahama keka bom no ozisese temaport ehonko a levies ani charges a egu ono eye maako aduonu mienu 22 enti se okra de afra ma no ne na onva medu Ghana na waboka se susura asechire no. A person imported a car and I was just looking at the charges. This is it's a 2023 Lexus. These are the charges. 20% import duty. Then after that, import VAT. Then processing fee. Then ECOWAS levy. Then vehicle examination fee. Then network charges. Then network charge VAT. Then network charge COVID. Oh, I'm shocked. Then Ghana Shippers Authority. Then import NHIL. Then network charge NHIL. Then GHS disinfection fee. Then MOTI import declaration fee. Special import levy. Ghana Export-Import Bank levy, Ghana Education Trust Fund, Ghana Education Trust Fund network charge, African Union import levy, then COVID health recovery levy, then certification, then IRS. There's overage penalty by 0 because it's a new car. But if it was an overage car, it means it will be 23. You know, and so I was shocked myself. Owura John Dramani Mahama ono na Franka Tunima NDC amanyoko no ochese eto we nyina no ohuti hu nsem no nyame anim nko ni no wanwa pa nti we nyina no eye levisa ochese dodo na no 2023 ene yeso abebu ma temaport edidwuma abusuafo wo awia pam tubre akan kase bo amuo on number 1 akan radio station so Ahenkan 3.3 FM ena aja wasugusu awu etie no na wo enhyamudi akoso ewo adwadifo nkabom ku a wato di se Ghana Union of Traders Association guta ani ankane Ghana mampanyi onu kroya sanso ehwana wapre mampanyini akunya no wafimpini ne adwunu enan abato mu diama andi samanyokro no owura John Dramani Mahama ana eya adwadifo no nkabom ku esuso ekirem se opanyini wonioma bia wo yenso ye fepa o esanse wabra na wo akunya mu wo abembo no na onioma na wo ye nyina na boye dwadifo pam ye wo hia ye kama eti ye dwadifo de ya feel se kokoto no nyasem ketwa na emwamu no ya satete se wo se pese wo babia mu wo de botaa bia suani so ani se wo baba hwama sabi kafrache akwadufo mo Ghana an mu nyina no wo mu nyina afiase asore apa bibia ye ani se wodi dwumadia bi ba ye friend se 24 hour economy na eno no encheche mu ni nyina se ye baba ye adwuma enye agya adwuma ne eba hihye we kwa nopa na we yakwa awia na we yakwa nwumere na anadweda suomu we suso akọ ye beye ne saa tigana no so bi pa benya brese wo dadodo ne ho no da bi opia benya adwuma ye na timi aboa mo ma na timi akonanim
na dwadifoɔ nkabom kɔ kyerɛ mu sɛ wɔma so saa nhyɛ mu sɛ twetwe 24-hour economy no wɔmo kyerɛ sɛ ɛyade papa ɛbɛboa ama ɛnɛ Ghana de hyema madodoɔ na sɛbi ɔmo nya adwuma nyɛ no ɔmo so nya adwuma yɛ sɛ adwuma no kɛ nyina yɛ kyekyɛ no kakra kanya ne sɛ kɛ wɔ unemployment association bebre wɔ Ghana hanomi eti kwabrane ukɔ na akɔyɛ kakra na msoma besom baabi adi si na msoma bɛtoa so saa ntibosome nso no na obi anya kakra de atoto ne ho na timi aboa ma bibia so atimi akɔnanim na dwadifo ka bom koi wɔn de wɔn nsam no ɛhyɛ ɛyɛ wɔn panyini ɛyɛ owura Dr. Joseph Obeng ano sɛ wɔn hwɛ no wɔn ka mfama wɔn eto owura Joseph Obeng to ne kasa ɛso no wɔkyerɛ sɛ wɔatetene nso sɛ nkɔfo bebre kasa o na 24-hour economy ɛwɔ hɔnom dada okoya ya sabia wodo ya omo yi adwuma da mu ni nyina omo nje omo home se ho saa so kra na filling stations bi wo kra so a omo so omo yi adwuma da mu ni nyina na no ana owura Dr. Joseph Obeng kyerɛ mu sɛ nam dodo nsɛn kwan de da pa ne sɛ adwumadie ni wo ho dada na so ɛwɔse yɛ mu kena sɛ de bɛyɛ betimi atremu amana kɔ aseɛ na enei bodwa afo ni nyina na de omo bagim na timi aboa ma nnoma kɔ nanim etonu de osu sɛ enei yes 24-hour economy no ade papa owura John Dramani Mahama sɛ adwumadie no bankwa no de begu akwan mu a ogide sɛ benam so ma Ghana fo dodo na nya adwuma ye benam so ama enei Ghana enwoma dodo na so ye no emu betimi apagya production ne bekosoro ama enwoma so atimi akonkan enti wokyerem sɛ dai ukoba bi ti sɛ Opera Square ukoba bi ti sɛ Kantomanto ukoba bi ti sɛ Kanel Shiseya ewonum dwadifo mu wonum yi ebi mu kɔne na ebi mu ba na sɛ de bɛyɛ a ɛhɔnom ne bɛkɔ so aso agena na mo so etu no de wɔse saa dwumadie we no ɔmani di akyire na ɔmo hwɛ nim sɛ owura John Dramani Mahama sa katumi ne so a wɔn toto na se ɔbɛhwɛ ama saa hyehyɛ no akɔso. Your Excellency, let me give you one thing about your 24-hour economy. I think we had a program at School of Mass Communication. It was live, and I've actually thank you for this. At that time, people were just opposing. I said, no. If even you say that it is already there, there's nothing wrong for us to enhance it. And there's more that we can do in the night. There's more that we can do in the night. There are so many things that are creating nuisance in the afternoon. A lot of them. That when you go to Opera Square, when you go to Kantamanto, when you go to Okanshi, in the afternoon where people are shuttling around, that's where we are offloading our goods. And so it makes the place very congested and can. So, Your Excellency, let's think about the things that create nuisance in the day and put them in the night. So, it shouldn't be difficult for us to say that when you are clearing your goods within the weekdays where market is going on, unless maybe it is Sunday, those times you have to come after 6. Adishmama enia uti yei eye gwadifo ekabom kuba tanya watu dinsa Ghana Union of Traders Association Guta Dr. Joseph Obeng ye toa ensem no so na me babeko ekwiafo nsemu edwumekɔ bia wo mu escapa a wo mu enchi ewo amenone wo mu abagana eno mu di nsemone na enam so makoko bodfo nso bu afu papa e pa chance ne bekɔ sansem we mu no Masha Beauty and Training Center obotire oye nan ye mawre oye makeups chese omama ho yakono omanipa ho yakono enye manko mema nso ka ho bema se wokɔ na onanti ayi kitikiti odi afako apprentice no so wom na ye ma nyame adom okone so ba tam be ma nan na odi sinisire so a echense de wanya ayi bia ni favorite food bia ontumi fancy table so ni onya brema nan no sense na adwuma no na omo serve customers ni ye kama ntu kon ma wani jepa e pa cho uyo ba na opese uye manicure ne pedicure afako ho uye be ma nan so pese oye bia afako ho won be ne gentle amount ene me ma no ko biribo muti obeso oboti afako be bo amount opekon ru hwan patekumatu ni no Masha Beauty and Training Center obedwudwa simple kra jeze etraining dian na opese obo star ben na aba opese obo fako ho keke adwuma yi waya cha papa enti owonim die ewom pa na obo tinso a efataw ena afi obo tinso a ne ho ha sanse adwuma fo ne doson na o dan ne mpotam na o hyeto kro baabim ana o akire
na ntumi mma krom mebo ti makers manicure ne pedicure yi bia o frɛ Marshall Beauty and Training Center adwumefo ne dɔso baabi a ɔhye bia no wɔn bɛba bɛyɛ de ɔpɛ ama sɛ wutu kwan ko so na akɔ program bi na opɛ sɛ ɔde ne kɔ a ɛno so ɛkwan da hɔ ɔno obɛkɔ kama Marshall Beauty and Training Center ɔse ɔgye nkwada wɔn ani gye adwuma wei ho na watete wɔn mo na nso bosumi kakra bi wabɛyɛ ɔpabene ewum wɔ abere a ɔbɛma wɔn abodin krataa akyemɔdan udu traffic light wɔn ma oyɛ sɛ deɛ wɔkɔ nursing school wɔn na ɔdan legon ɛhɔ mfimfini ɛna maame ana store yi ɛwɔ for 0208 309 581 ana 0244 171667 na one wɔn adinsa wɔ so afi metoa ensem so Ahenkan FM what wasum papa no kwanchefo panyinuma kokobot Dr. Joseph Buayin Edu akuafo ni na awura ono na hwe akuafo ni na so titiriw ene kokofo no ono ene hwe wo so e wo man mu na owura Edu kire se ukọ asantemantemu a atwema nwabieja south mansi ni mu a ensamoni bi adwumako bi di ho no nyensamoni ketwa eye wo ma etufu magudie na se konu wo mu didi Megop Mining Limited wo mu nti efiamanone ene so mu di o manini na ma wo mu nse Ghana atwema baabi afa no atwema wo bienya abrofo mpo mu ni atwonwa menya ehonum no mu se eho de papa panti ye koho ye kotu ampampoma bewura Ghana hurudu edimfidie ne nneoma odro sika ba omabo awura atwema nwa biaja south mansi mu ewa santemantemu na eho so asantemantemu pe baabi a ye koko pa ehonum ka ho ena sa mining company Megop Mining Limited yi wo mu ko sa mansi mu no tese koko amo se no opate wonu nye koko ketwa nam so ema koko board nso se hia ne he adenti ena o se mudi sansam oni wei na no na koko board se wo mo to mo bua hwehwe nkofo nkra tamu ni de keke ho ano ene de wo mo ye wo mansiri no no wo mahunu se de o mo ye no emfa mra kwan so etia mra papa tele ko yamba so mfa so tu fomagudie no etia mra etia Ghana sɛdeɛ tu yɛfuma gudie no etia samra no ɛna empo sɛdeɛ yie kokɔ afuo sɛdeɛ ne kokɔ akuafo tena sɛ empo beso yɛ bibi o masase so a ɛhyehyɛ wɔ sɛ ne ɔmokɔ no ne nyinaa no company no abuso enti kokobod sinya de ɔmbɛtwa ma ɔmo nnɛ atwa ma ɔmo kyena ɛnam so ma CEO ɛma kokobod Dr. Joseph Buayin Edu ɛna ɔkyerɛ sɛ ukɔ atwuma wɔ biagya south no mu a asase ɔmo yɛ asɛ no kokɔ sisi so no keka kobe acres 400 acres ena ngofo ya ase no na no nam so amowure yi ebo so bo na o kire se ewiase yewe sananse ofie mbusa de odenten onwe ntentan na ngofo ya bagana ase omanya tumi bi na omone nam na za so mo kokotufu magudie no mutu ni kwambone so a omayim so ye wo mo hwe sanwema ni nna so ye Minerals Commission ento owura kire se Minerals Commission fo efa bi wo manyo madwuma ye kura sankomu yo madwuma ye ema omani din nneoma bi achi etoto nneoma enganya ne sangofo yi akosa mansini mu ebese omo se kokofo sase bebre ye koku akuafo nzu ayembo se tamdesa no ma enzu abiri mu omo na owure Buayin a ono na epanyini pa oda kokoboda no ekase na oche se won behwe so mbetoto nneoma na emra ene sadwumakoi adi de woma ya etiamra no won behwe se emra no ene omu bedi na biem koku akuafo mu aka adwam ni na no so wombe yeso mbebo mo ban no mape ade papa ebetumi apata wo mo e de ama wo mo. When you go to the regulation of Mineral Commission, the Mineral Mining Acts 703, if you read the section 18, subsection 1 and 2, it tells you that mining companies are supposed to contact bodies that regulate, that farm, whether cocoa or whatever. So they are evaluating, that aspect of their law, their own law. And mining companies are taking advantage of the system, destroying our cocoa everywhere. Yes, per what is happening. From here, we are going to take action and ensure that, they are brought to the law. I mean, Cocoa Board now, we are now using the Economic Plant Protection Act. That is what we are using to protect the cocoa. We are planning to ensure that whenever there's any concession to be given, Cocoa Board will be involved so that when it comes to the inspection, our officers will be part of the inspectorate division to ensure that really whatever concession will be given, there wouldn't be any cocoa farm or tree affected. Ewonsam ena moti ye no na o cheze sie de nsakra mo de ba ne se
se obi beso tufuma gudie bia na titru ɛhɔ ne akua mu a ana kuro mu ye kua wo mpa koko fomrem koko board fomrem bi na ma se ebe ha koko kwani bi a amrumo na no matu anamo onipa amote so ka sei eye chief executive officer kwanchefo panyina aban edina twa koko board ano Dr. Joseph Buahin edu adesimama ma yafiani enkyeremu ewa apomde ensemu na eye mame panyini aja yafani se Joyce Jijo waye obi a panyinfo hweye hunu se da bi mame se de wa kokuduro na ba no eye HIV AIDS ade akodi awei hu senkaya wasibidi hu nkomo no ehu behia se ya pa no na yeye no bofotene ede masa adwumadie no sade be ye aja wonu so betumi atu adehye no mfo na wama nkyerɛkyerɛ wo ho na afi krampo no wama ganafo binim ate ase se obi wa yade ni bia sebsebe mpɛduasa eni kwa se yeto no ajeje mu na emom ɛwɔse yɛhwɛ na yɛboa no sɛdeɛ bɛyɛ obetumi enso afiri saa haw no enso emu enti yɛde saa de bia ne ma na ne yɛfrɛ ne sɛ AIDS ambassador na saa de bere wakura mu a na duru baabi wo kyerɛ mu sɛ agya tintontan anya nto anya ntwia saa ɛyɛ adwumadie no ɔntimi toa so anyo biem na oyɛ sɛ ɔnya biem no sisi ababɛda ne so a obi afrɛ no former HIV AIDS ambassador Mami Joyce and you shani baby ubi say mami na we mami baby so refi no former HIV AIDS ambassador no onwa okay what else adi no anase sa sama amafo de eka no anu odin sisi amafo tag ne se wono kra sa wo yade ni bi enti kra no wono age ho bofotene a wo bon wo dawuro etufo ya nkyekere wo ho no na wachese sisi ano peso ka kire Ghana fo gina se wono sa HIV AIDS no ebi ni mogya mu nyamia ni mikro ni oni bi na mmom no sa no wo boa se de be ya ye nyina ye betumi ahwe na adwuma no aye mmere na yetu atu hofo na afeso no ye nyina ye hu se ye nyina nipa baako yade na nipa no yade na mmom eno no nkyese wo se yetu na jeje mu anase hu na sabio ase ye na tantade bi enti anu tina ma ne je sa de bia ne de to no so na mmom mu ne de yade no ebi ni mogya mu enti no se de amanfo be de adi se wono yade bi ni mogya mu enti no waka kire Ghana fo nyina se sa eye emrane omode sa no anase di eda ne so ebi mo fia no eye former HIV AIDS ambassador no wo chese enokra ma obi anka bim se ye former o se ye currently de tie bia no on pekura bim sa AIDS ambassador no on tie won life mu enti mo amofre ne sa no munya afre usia no wo ba bia ma Joyce enokra ye ana udi opekura bonidi na nkasa Joyce eye Jijo obeje oso no akone baabi enti wo sere mo o chesi sisi anu sa di no anasa sa dibre no on pebiem former AIDS ambassador naka Mr. Muyin free ho from Joyce keke omo try article former AIDS ambassador newspaper former AIDS ambassador OPD former AIDS my brother and I wanted to save Ghanaians and I did save millions of people me say thousands of people my program saved a lot me time I'm here man AIDS reducing drastically I worked so hard I worked with me jam and so secondary school be 4 in a day we jam so be kasabe 1 hour they'll queue and ask questions for about 2 hours maybe I'm secondary school for going to churches ejuma ma bonu kroma na ejuma kitwa o bagana for se begana for ni bi na eni nka yentia fine the exposure I got I mean moving with the big guys traveling around going for trainings has really shaped me in a way because at that young age early 20s na me to me jina bro for any mass speech me ebon say me 22 23 that time so the exposure me nya I'm grateful but that age I was too young to have thought say dia me ye e chine bi na the stigma bi ba to me so forever forever stigma some people will believe me ni HIV but some people will never believe it's and I have gotten to a point say I have to stop answering the question at the end of the day people who were so emotionally attached to that story when aka so we need be pena am I offended and am I esu ye no and am I esu ye no and kwaka say who be so na be musu buefu it's at this point I can't please everybody kosi koda ye di ja so ane de asoaw ma me chem say esi no odi bio ne mom si nyina ye boa na agya
said ya beya yebetimi enso so ama yade no eswate ana won mo manya bi no yento ma jeje mu ntino je sa di bere no na wasoma wie osum wie ye no ekire nsema koye bebiri ebi mu se yade no obi wono ankasa ginu wudi se woni bi waka ebi mu nyintie ebi mu ntie ebi mu soso kra gidi se na wudi bi na woni bi na wo betra no ma wo kan ho asem no ayese sofo a ono no ka asempa na ono no ka wi a okwakoye de ensem fata oso pa na wo ye wei sisi asa na mami de yakwakoye wo enti o kyerem osrem oso adwuma no aye awie wadamase ampa adwuma no nya so mfaso edi ni kyini edi ni tu kwama ni hia nkofo bia na nka wontimi wananso da yeso obehia omokra mpo ewo ne maba wabrem nanso ba bia waye aduru na wadidi bre na to ne de wo hia ne ba bia ye ma Joyce anti Madam Joyce Jijo na otede nka no teacher ni try the friend say okọ pension say friend say say friend say madam so the madam na we adwuma ne paint no ye the friend na one say worried sa dia odwin so obi no nipa na mra me so hwe but CCC ana say tag na do so mu enti wa wo be kan bia so obi no kokko so hwe so obi a yes I no so san so hwe no ma won so hwe wa obi hu ono ma won so hwe sa don't forget my teacher is called Sir. Okay. And former Wampo. Oh, former soldier is called soldier. There will be our pension. And I want to be Baba spend on more money. Baba snake. The money tight. Make us maintain former journalist though. Yeah, no. So my won't call you on what travel on my no I hear former journalist. But teacher. Oh baby na so be MP no kwai former MP honorable assembly man kura so sa na se former de wa be sum ani waja ho ndi enya bone yes there so tia say bi obo adwuma kura mbu ntina nkofo feeling no mde ne din na we de wa be sum wi na tama wo sum no kura no sa bre na wo maba wa bremu no eno kura wa nsuru na wa sum awi a kofie na obi aso san ba ya mama ka say na kure ade no ni bia oni bi na ade police chew ukuna one neti na onim ana se obusuafo de nim we si je hu ana yentoa yenfoma fadwen chentoa so master planner junior kentampo say happy 8th and glorious birthday to honorable Alhaji Majid. Happy 8th and glorious birthday to honorable Alhaji Majid Eji Mensa Kosa next honorable Infantini ye Kremoni and osan achimni akra o say Minister for Local Government Decentralization and Rural Development, may the Almighty God bless him abundantly. O check as yan papa ko Mensa Plateau say happy Mubarak enkuma onumnya for Robert Lamti aka Okumkom atimu wanchide shia Opre MP ewo Madina abeto ampeso aso ho nani abrese kotomuja o say ya Kasim Ata aka Cash Amasaman ene lawyer Mike Okwe Jr aka Gabo Dome kwa benya abeto ampeso aso no de message wi efibai obuasi Kofi Buachi o say Ghana fonkoto aba emanipa onu no gay ene lesbian emabu na memabu yi oba se oba ene one ne beda bema se bema ene one ne beda sesebi omo odama obeza de wi endisa de bonye weni atantan de wi Ghana fonkoto aba manipa osososo anani pontumi nya kukuduro enche ne bobre ewo ho dabida nyame adom o chese Dr. Baumia wa che ne bobre waka susu dua sa muslimifo enya de a wom so sa de no so onso muslim nti ono de nya de obezo so lesbian eni gay no so ena oboasi Kofi Buachi e de abase ne sa so nti Ghana fo beto abama Dr. Baumia pa sanso no lesbian eni gay no wamnye hunsa mpa onso so osi nti ankoma oru Akwaba Ampofo apia virus managing director ma State Housing Company Limited uchiane pa menko sehwe asanhwene so osi ewiase ni na hwehwemu kra ba betodwa se NPP won bedi ntwo e wa fia batumu wo bibia kire enti won de won yiromu na se ya na eyi abokokote saa de be na saa onamaye na enim ne to be ka bude enti wo de mu nyai enti fantastic over force de ode baye eno no
Nana Kwasi George ose odifi wanchi abetombe so so Nyankopon sha Dr. Baumia ewo ensusua na se gina wasi ewo LGBTQ se ono de ono so sa de no so ntintia ene nase ene numunyam enkoma no papa wayade pa be mazin mansa na waham eno bini ebinum de no fake obeka so nsin mansa na waham enso boa na obusa amra no so menkwanum se na kwam aboaten e de aba na oche so de fi Ablekuma Central osi Dr. Baumia is breaking the 8 enunti happy birthday nkoma apia Kubi Benson aka Teacher Kojo Tepa enyina susu ene wawoda osi Nyankopon hira ne papa ni message ode baye eno no bra kwame achima abo wo nso owura washing be owura onu susu otie kase ne pa one Madam Hana a ono nso efufu owura one Madam Afia Yeboa achim asubo ade hye people nanso abrabod na bepia